So the goal is to facilitate and to provide information and to ensure a good experience, whether that's connecting them with other tour agencies or whatever the individual wants or desires. A main upcoming event we have is the Smithsonian Folklife Festival in Washington, D.C. That's going to be at the end of July and the beginning of June. As some of you may know, the Smithsonian Folklife Festival is a rather large event. This year it will be split into two sections. One section will be Catalonia and the other section will be Armenia. And then within the Armenia section, that will have two subsections, and one of them being called IG, and Hike Armenia will be on the main stage of this IG section. There's obviously a huge readership at Smithsonian and a huge worldwide reach on their online publications and their physical publications, not to mention the anticipated 1 million attendees of the festival throughout that period. So we're going to coordinate our website launch with that festival so that we start getting the word out about Armenia on that larger international scale. All right, and here's a pleasant image to look at of Dilijan, courtesy of Mr. Tom Allen from TCT Armenia. And this was during the beginning stages of our work last year in Tavush, and I'll get more into that right now. So some of you or most of you are aware of what Hike Armenia and its partners have been doing so far. In 2017, we started with the Dilijan National Park in the Tavush region, building approximately 85 to 95 kilometers of trail underneath of Dilijan National Park. And it's built to a certain standard, thanks to wonderful experts such as Hans Kiefer from Trails for Change. They're purpose-built hiking trails with markings and anything you might come to expect, or a visitor might come to expect from a international level hiking trail. Beyond the partners that helped us build the trail and beyond physically building it, we make sure to work with local stakeholders such as CNF or the Dilijan National Park to ensure that there is a model of sustainability so that this work will not just be done and then next year it's all for naught. And then within the scope of Hike Armenia, we also work on developing the town or the region itself. So that means accommodation options, B&Bs, homestays, hotels. Not only do we want to get all that information and have it in one place so that the visitors know where they can stay through every single village, but we also work to develop those homestays and B&Bs. For example, if a certain location is lacking hot water, Hike Armenia is willing to provide micro grants in order to get those accommodations up to a certain standard, which Barbara was speaking about. Those are okay. And within the involvement of our partners that helped build the trails, there was also an effort to train locals on what it means to build a trail, what it means to provide these options for ecotourists. And that creates long-term sustainability in terms of employment of locals. I mean, just from last year's volunteer program organized by TCT, a whole new organization was born, the Trails for Change, where 6 or 7, if I'm not mistaken, locals who participated as volunteers are now full-time employees. Yeah. Oh, okay. Sorry, taking a long time. And at the bottom now, the next Mars that we'll be focusing on is Vayot Sor this year. An example of a trail built in Dilijan National Park. Thanks to Tom again for the image. Now a little more about our pilot project in Vayot Sor, which will be starting at the end of this month, or next week actually. We'll be focusing on the village of Gong as a sort of pilot project with a holistic approach. And what I mean by holistic is not only creating hiking trail, but also working with the local school to provide classes, English language for the children,
hospitality training for the adults who want to either maintain what they have or create a new homestay option in Gombe or in the surrounding villages. We will also be working with ATP to plant 175 fruit trees, 5 for each of the 35 families in Gombe. And along with that, they will be doing their ecotourism and environmental education workshops. And then the obvious trail building and the training for locals, which will lead to, again, long-term employment. And again, we're working with the TFC and TCT Armenia on that effort. So that's our pilot project advice. Sort of, again, there are probably a lot more questions about all this, which I will be more than happy to answer after. And that is it. Thank you very much. Շնորհակալություն Արտակ եւ հաջորդ խոսնակը մեզ մոտ Արման Անդոնին արցունք հեծանվորդների սիրողական հեծանվորդի խնդրեմ Նախ ողջունում եմ բոլորին, իմ ընկերներին, գործընկերներին եւ այն մարդկանց ունենք, որ այսօր նոր պետք է շփվեմ եւ ինձ համար մի քիչ դժվար այսօր պրեզենտացիա անել, քանի որ գիշերն եմ վերադարձել Սուրբ Երկրից եւ իմ ողջուններս, բարեմաղթանքներս այն ժողովրդի ներկայացուցիչներին, ովքեր առաջին են ընդունել քրիստոնեությունը, մեկ այլ աշխարհից անմիջապես վերադարձել եմ իրականություն, փորձեմ մերվել իրականության հետ եւ վերադառնալ մեր գառներին։ 2012 թվականին հեծանվային մշակույթի զարգացման նպատակով հիմնադրվեց Երևանի հեծանվային սպորտի եւ հեծանվային զբոսաշրջության ֆեդերացիան եւ մեր թիմի շնորհիվ գրեթե զորոյական մակարդակից հեծանվային մշակույթը փորձեցինք զարգացնել այն աստիճան, որ հեծանիվը դարձավ նորաձև։ Ինֆորմացիան հեծանվային մշակույթի մասին ահռելի է, փորձեմ այսօր շատ հայկերտ ու կոնկրետ լինել եւ բացի նրանից, որ կներկայացնեմ ֆեդերացիայի գործունեության ընդամենը մի քանի ուղղություն եւ մի քանի նախագիծ, փորձեմ այսօր հանդես գալ երկու առաջարկով եւ շատ շնորհակալ կլինեմ մեզ բոլորիցս, որ այսօրվա մեր աշխատանքային օրվա արդյունքում կգանք ինչ-որ մի եզրահանգման եւ հստակ գործնական քայլերի կանցնենք։ Յուրաքանչյուրս, թե սպիկերները, թե այստեղ ներկա գտնվողները, անկախ համապատասխան ֆինանսական աջակցությունից, պետական կամ ոչ պետական, իրենք յուրաքանչյուրն իր գործունեությունը ծավալում է անկախ ամեն ինչից։ Սակայն ընդհանուր արդյունքի հասնելու համար մենք ամենուրեք կոչ ենք անում համախմբվել ընդհանուր գաղափարների շուրջ եւ միասնական առաջարկներով եւ նախագծերով գնալ առաջ հանուն Հայաստանում էկոտուրիզմի զարգացման։ Ուրեմն վերջերս Միացյալ Ազգերի կազմակերպության օրացույցում հաստատվեց եւս մի տոնական օր, հունիսի 3-ը, համաշխարհային հեծանվի օրը եւ այս տարի լրանում է որպես ինֆորմացիա հեծանվի հիմնադրման, հեծանվի ստեղծման որպես գյուտ 200-ամյակը, փորձեն ձեզ հետ միասին եւ ձեր մասնակցությամբ հունիսի
երեքին կազմակերպել հետաքրքիր տոնական միջոցառում, որը որ փորձենք նաև Հայաստանը ներկայանալի դարձնել աշխարհին այդ առումով։ Հիմնական երեկովածություններն են ֆեդերացիայի գործունեության, այն է սիրողական հեծանվային սպորտ, հեծանվային զբոսաշրջություն եւ հեծանվային տրանսպորտ, եւ այս երեկովածությունները իրանցով արդեն սպորտային туриզմի ակնհայտ դրսևորում են ներկայացնում, ինչն ուղիղ կապ ունի բնականաբար էկոտուրիզմի հետ։ Երկու խոսք կասեմ սիրողական հեծանվային սպորտի մասին եւ փորձեմ կապել այն էկոտուրիզմի եւ սպորտային туриզմի հետ։ Երեք հիմնական մրցաշարեր են նախաձեռնում Հայաստանում 5 տարիների ընթացքում, դա մանկական գավաթ, Երևանյան եւ մարզային գավաթները, եւ այս միջոցառումների ընթացքում շատ մեծ փորձ ձեռք բերելու արդյունքում մենք արդեն այս տարի աշնանը փորձենք հյուրընկալել միջազգային միջազգային նախագծի մասնակիցների, ինչը ուղիղ կապ ունի սպորտային туриզմի զարգացման հետ, այսինքն յուրաքանչյուր միջազգային նախագիծ անմիջական ազդեցություն է կարող է ունենալ սպորտային туриզմի, այն էլ շատ ուղիղ կապ ունի էկոտուրիզմի հետ, եւ բոլորս գիտենք, թե ինչ հնարավորություններ ունի Հայաստանը, ոչ միայն հեծանվային առումով, այլ նաեւ բոլոր սպիկերների ոլորտների առումով, փոքրիկ օրինակ Հնդկաստանում սպորտային туриզմի զարգացման համար կազմակերպում են տարաբնույթ նախագծեր, ինչին մենք մշտապես մասնակցում ենք ոչ միայն Հնդկաստանում, այլ նաեւ տարբեր այլ երկրներում, ինչու մենք չենք կարող նմանատիպ միջազգային նախագիծ կազմակերպել Հայաստանում։ Առաջարկն է հետևյալ Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի, Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության զարգացման հիմնադրամի, միգուցե նախաձեռնությամբ, միգուցե վերահսկողությամբ եւ նախաձեռնությամբ, ինչու ոչ Երևանի քաղաքապետարանի սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության եւ բնապահպանության նախարարության համատեղ աշխատանքային խմբի շնորհիվ կամ միջոցով ստեղծել մի պետական, միասնական, մի մեծ նախագիծ, որին մասնակիցը կլինենք մենք